Let's go over movement. Sprint through the course, crouch under obstacles, and vault over walls. Climb the ladder. Use it to reach vantage points on the battlefield. Now, walk off the ledge to drop down. Use the bandage to heal yourself when wounded. Swim and dive through this next area of the course. Swim to get across waterways and dive to avoid obstacles and enemy sights. You can only hold your breath underwater for so long. Jump over the obstacle ahead. Bayonet is a powerful melee attachment that can be equipped to your weapon. Do this now and attack the dummy ahead. Bayonet oder was? Was ist das für... When you're aiming down sights, you can lean left or right to peek around corners without exposing yourself fully. When you're up close, a quick swing can take out an enemy before they even know you're there. Going prone keeps your head low. Use it to crawl under barriers or avoid getting hit. Hell Let Loose is built around the command structure. Unit members follow their unit leader. Unit leaders take orders from the commander. Communication wins battles. There are 3 radio channels. Unit communicates with your unit members, proximity with teammates nearby, and unit leaders have the leadership channel to speak to other unit leaders and the commander. Open the tactical map. This is the tactical map. Use it to coordinate tactics with your fellow soldiers and keep track of the battle as it unfolds. Referring to the grid, icons and non-verbal markers are just some of the tools that can be utilised to support effective communication. These are all the different structures that can be placed during a battle. Squads use these structures to redeploy and get back into the fight. The placement of these structures wins battles. Outflank and dominate the enemy. The field pad allows you to build spawns across the battlefield. Equip it now to place an outpost. This allows your team to quickly deploy to the field. Now, climb the ladder to the next move marker. When words aren't fast enough, you can use a non-verbal communication marker to indicate different types of danger. Give it a go and mark the infantry targets ahead.
Let's go over combat. Aim down the sights to improve accuracy. Shoot the targets ahead, aiming for the helmet to guarantee an instant kill. Running out of munitions in the heat of battle can be costly, so resupply from the ammo boxes if you need. Now, climb back down the ladder and move to the next location. Grenades are a powerful explosive item. Equip one now and throw it towards the enemies. Now let's learn the fundamentals of capture points. Head over to the next move marker. A capture point is one of the main objectives that both teams fight for control. A capture point is under a team's control when their numbers exceed that of their enemies. The team that controls the capture point has ownership over map territory. These are known as sectors and they dictate the flow of the battle. Now move inside the hard capture radius of the capture point. This is the most important location for contesting the objective. The capture point is contested. Neutralise all the enemies to start capturing the point.
alles erschießen. You've found an enemy garrison. Dismantle it to prevent enemies from redeploying and contesting the point. Good job, you've captured your first capture point. Check the map and observe the territory you've just claimed from the enemy. Well done, you've successfully completed your training. Ist das Tutorial? Wie viel soll es davon geben? Welcome to Squad Leader Training. Here you will learn about the different types of spawn structures that can be utilised in a battle, including their strategic advantages and limitations. As an MVA squad leader, you will also learn how to build and utilise a tunnel network. Now, let's open the tactical map. Before we start, it's important to understand sectors and territory. Highlighted on the tactical map is the capture point, which consists of a 2x2 grid square called the soft capture, and within it, a smaller circle known as the hard capture. The team that controls the capture point has control over sector territory. There are several types of territory, including neutral, friendly, unlocked, and locked enemy territory. Now, close the tactical map. The outpost is a spawn structure specific to your squad. With a shorter redeploy wave, it's the quickest of all spawn structures. Use it to keep your squad together and redeploy quickly into the battle. The outpost is the only spawn structure that can be built in neutral territory, and it doesn't cost any supplies to place. Observe the capture point being seized by our team and the territory changing from neutral to friendly. Friendly territory allows squad leaders and the commander to place garrisons at a lower supply cost. Now, close the tactical map again. Garrisons, unlike outposts, aren't limited to a single squad. Instead, they allow the entire team to deploy on them. The garrison costs less to place in friendly territory, and supplies can be provided by a specialist player, support vehicles, and a supply drop called in by the commander. Build a garrison in the highlighted area. A tunnel is a special kind of structure used by the MVA to build a network of rapid deploy locations. Build one now in the highlighted area. Observe the capture point being seized by the enemy team and the territory changing from friendly to unlocked enemy territory. Because our team lost the territory, all spawn structures we've placed have been destroyed. While spawns can still be placed within unlocked enemy territory,
Doing so requires a higher supply cost. However, in locked enemy territory, such as columns G through J, no spawns and tunnel structures can be placed in those sectors. Now, close the tactical map once more. Let's place a new garrison. It costs more to place garrisons in unlocked enemy territory. It's important to remember that garrisons need to be placed at least 200 metres away from each other. NVA garrisons can also be connected to tunnels. It's time to build your first tunnel network. Open the tactical map. Command has placed a tunnel in E5. First, select the tunnel icon, then select the garrison we just built to make a connection. We can now fast travel using the tunnel network. Start by entering the garrison. The time it takes to travel varies based on the distance between the two structures. Dismantling a tunnel or spawn structure will remove the placement cooldown and will free up space for the commander and squad leaders to place other structures of their own. It will also break any tunnel connections made previously. Now it's time to build a larger tunnel network. Open the tactical map again and let's get started. Remember, only the NVA commander and squad leaders can connect and disconnect tunnels. The distance between the two structures is limited and garrisons can only connect to tunnels and not each other.
Well done, you have completed your training. Welcome to Specialist and Engineer Training. Specialist and Engineer players can work together to build structures that can reshape the battlefield. Let's start with learning about the Specialist role. Specialist players are essential as they can place supplies and ammunition for other teammates to utilise. A nearby teammate has requested explosive ammo. Get over there and supply them.
An engineer has left a barricade blueprint along the road that needs to be built. Use the hammer in your loadout to finish constructing it. Any nearby teammates with a hammer can help speed up the building process as well. Great job, but we can do more. Upgrade the barricade to the next level. Certain structures, like the barricade and bunker, can be improved by using extra supplies. Once upgraded, they can withstand more damage and can even provide more cover at higher upgrade levels. A teammate's calling for supplies. Place them in the marked location. Supplies are the lifeblood of the team. With them, squad leaders can set up spawn points and engineers can build defences to help fortify your position. Oh. Your squad leader is requesting you redeploy as an engineer and help secure your team's defensive position. You are now playing as the engineer. From building defences like barbed wire and barricades, to repair and resupply stations for vehicles, the engineer is able to reshape the battlefield. Build a manpower node in the designated space. You can use the wrench in your loadout to place the blueprint, then use the hammer to build it. This is one of 3 resource nodes that generate resources for the commander, allowing them to call in devastating offensive strikes, spawn in new vehicles for the team, and much more.
Now, let's build up our defences to hold off future enemy attacks. Place some barbed wire in the highlighted area. The engineer has a blowtorch in their loadout that can be used to repair damaged vehicles. Let's approach the nearby tank and help it out. Other engineers can assist in order to speed up repair time. As an engineer, you're also able to destroy enemy structures. You can interact with them or go for the more explosive option and use a satchel charge. To start, let's approach the first barrier and dismantle it. Great job. Now let's move to the marked area and use the satchel charge to destroy the next barrier. When using the satchel, be sure to stand back. It has a large explosive radius. What? Congratulations, this concludes your training. Welcome to Specialist and Engineer Training. Specialist and Engineer players can work together to build structures that can reshape the battlefield. Let's start with learning about the Specialist role. Specialist players are essential as they can place supplies and ammunition for other teammates to utilise. A nearby teammate has requested explosive ammo. Get over there and supply them. An engineer has left a barricade blueprint along the road that needs to be built. Use the hammer in your loadout to finish constructing it. Any nearby teammates with a hammer can help speed up the building process as well. Great job, but we can do more. Upgrade the barricade to the next level. Certain structures, like the barricade and bunker, can be improved by using extra supplies.
Once upgraded, they can withstand more damage and can even provide more cover at higher upgrade levels. A teammate's calling for supplies. Place them in the marked location. Supplies are the lifeblood of the team. With them, squad leaders can set up spawn points and engineers can build defences to help fortify your position. Your squad leader is requesting you redeploy as an engineer and help secure your team's defensive position. You are now playing as the engineer. From building defences like barbed wire and barricades, to repair and resupply stations for vehicles, the engineer is able to reshape the battlefield. Build a manpower node in the designated space. You can use the wrench in your loadout to place the blueprint, then use the hammer to build it. This is one of 3 resource nodes that generate resources for the commander, allowing them to call in devastating offensive strikes, spawn in new vehicles for the team, and much more. Let's build up our defences to hold off future enemy attacks. Place some barbed wire in the highlighted area. The engineer has a blowtorch in their loadout that can be used to repair damaged vehicles. Let's approach the nearby tank and help it out. Other engineers can assist in order to speed up repair time. As an engineer, you're also able to destroy enemy structures. You can interact with them or go for the more explosive option and use a satchel charge. To start, let's approach the first barrier and dismantle it. Great job. Now let's move to the marked area and use the satchel charge to destroy the next barrier. When using the satchel, be sure to stand back. It has a large explosive radius.
Congratulations, this concludes your training. Welcome to Grenadier and Machine Gunner training. There are a myriad of vehicles you'll come across on the battlefield, and some roles are designed to help take them out. We're starting with the Grenadier, a role that has access to explosive weaponry that can disrupt and destroy enemy armour and light vehicles. Equip the RPG to take down the tank ahead. It's important to consider armour thickness when aiming your attacks. The engine compartment at the rear of the tank has the least protection. Disabling the tracks will bring the tank to a crawl. Disabling its turret will weaken its offensive capabilities. Destroying its hull will wipe the tank out completely. Na klar. Oh nee, ne. Welcome to Grenadier and Machine Gunner training. There are a myriad of vehicles you'll come across on the battlefield, and some roles are designed to help take them out. We're starting with the Grenadier, a role that has access to explosive weaponry that can disrupt and destroy enemy armour and light vehicles. Equip the RPG to take down the tank ahead. It's important to consider armour thickness when aiming your attacks. The engine compartment at the rear of the tank has the least protection. Disabling the tracks will bring the tank to a crawl. Disabling its turret will weaken its offensive capabilities. Destroying its hull will wipe the tank out completely.
Great work. The Grenadier can also place mines that cause massive damage to enemies that trigger them. Let's place an AP mine in the road up ahead. Now it's time to learn a new role. Please redeploy and select the machine gunner role. You are now playing as the machine gunner. With access to a deployable MG with a large magazine, the machine gunner is excellent at suppressing the enemy and halting waves of attacks. First things first, an enemy boat is nearby and we need to deal with its driver and passengers. Mount your MG for improved accuracy and take them out. MGs are excellent at suppressing and killing the operators and passengers of lightly armoured vehicles like the boat. Suppression blurs enemy vision and improves your chances at taking them out. As an MVA machine gunner, you have access to an AA gun capable of suppressing and destroying enemy helicopters. Use the wrench to place it and the hammer to build it in the highlighted area. Now, enter the AA gun and shoot down the enemy chopper. The AA gun is the most effective at disrupting the helicopter's aerial dominance. Enough concentrated fire will bring one crashing down. You have successfully completed your training. Gerade mit dem fetten Ballermann machst du ja jetzt nichts außer ein bisschen. Welcome to Recon Training. The Recon Squad comprises of two roles, spotter and sniper. It's Recon's job to relay enemy sightings, neutralize threats, and disrupt enemy movements and resources behind enemy lines. Let's get started. Move to the marked location. You're playing the spotter.
the acting leader of the recon squad. Let's start by placing an outpost. To do this, equip the field pad and place the outpost inside the designated area. This outpost can only be used by your squad when redeploying. Outposts placed by recon squads are the only type of outpost that can be placed in locked enemy territory. Enemy forces have been spotted across the river. Move to the next marked location overlooking the bridge. Let's pinpoint where the enemy forces are located. Equip your flare gun. Aim and fire above the marked location. Good shot. Now open your tactical map and observe the flare's circular radius and the enemy positions that have been detected. Equip your binoculars and mark enemies with the correct non-verbal markers. Keep a lookout for enemy infantry, tank, and garrison targets. Well done! Now it's time to learn how to play as the sniper. In a battle scenario, you would be joined by another team member playing as the sniper, but this is training, so let's teach you the basics of playing sniper as well. First, we need to redeploy. Select the sniper role and then deploy on the outpost we placed down earlier. You're now in the sniper role. Follow orders from the spotter and use your sniper rifle to spot and eliminate enemy threats. Move back to the vantage point. Now, neutralize all the enemy targets we spotted earlier. Aim down the sight and steady your aim before taking a shot. You must stop aiming down the sight to cycle the bolt between shots. So, take your time and be precise. Well done! You have successfully completed recon training. Welcome to mortar training. The mortar squad is made up of the observer, the support, and the gunner roles. You are the gunner, a key role of your squad. You have access to a wrench and hammer you can use to build the mortar and defend it. Let's start by building the mortar. The mortar is a powerful offensive weapon with a lot of range, but it's important you set it up in a good location where you're out of enemy sights and able to reach your targets.
Now, let's redeploy as the observer where we can use the flare to scout for enemies for the squad. You are now the observer, leader of your squad. It's your job to locate enemies and provide effective communication and targets to your team. Let's locate some enemies. Equip your flare gun and aim towards the marker. Good job. Using your tactical map, you can see where the enemies are located. Now, let's enter the aimer seat. Here, you can line up the scope with the target and use the metric conversion chart to find the correct elevation. Wieso wollen die blockieren, oder? Warte mal. So. Oder 75 Meter. Another marker has come in for us to target. Let's readjust and keep going. Well done! You have successfully completed mortar training.
Welcome to Commander Training. It is your job to lead your team to victory by organising squads, placing spawns, and using resources to control the battlefield. Let's start by learning about Commander abilities. All of the Commander abilities can be found within the tactical map. They will depend on cooldowns and the available resources on the map, which is why it's important to have your squads build resource nodes. Resource nodes are important tools that generate materials for the commander, which can then be used to support the wider team through commander abilities. There are 3 types of nodes: manpower, munitions, and fuel. Up to 3 sets of each can be built, and this can only be done by an engineer. Coordinating with your team is vital to get the necessary resources flowing across the battlefield. The blue dots, or blueberries, are your friendly teammates. Beside them are the nodes and their respective icons. The circle around each node shows its area of effect, and is useful when placing them as a set of nodes, which provide more buffs when placed in proximity of one another. Once enough resources are generated, commander abilities can then be selected from the list and placed across the map. It helps to keep an eye on the territory ownership and the grid while placing them, as not all placements are valid. To start, let's call in a supply truck at the HQ for your team. Good job. The supply truck can be used to carry a large quantity of supplies from headquarters to the front lines, and can make multiple drops at a time. Returning it to a resupply station will restock it. Now, let's call in the supply drop. Great job. The supply drop is a great way of getting supplies quickly across the battlefield.
and can be utilised by your team to get a wide network of spawns and structures set up. They can be used as many times as you need, respective of the cooldown between uses. Supplies are on the way. Let's place down a marker to let our team know and request they build a garrison there. Now let's focus on attacking the enemy point. By using the recon ability, we can scout ahead to the next capture point to see what enemies await us. The ability covers an entire strip of the battlefield, and within that you will see a snapshot of both enemy infantry and vehicle locations. Now we can see enemies on the tactical map. Let's call in a napalm strike to clear out the point. The napalm strike does massive damage across a wide area, but will harm friendlies as well as enemies, so use it wisely. Stunde soll es regeln. Vielleicht wird es dann ein bisschen entspannter morgen. Ja, Our territory is under attack. Let's place a defend marker on the friendly point to let our team know. Use the reinforced ability on the point to support our troops. This will bolster our team's presence on the ground and help us fight off the enemy. We are reclaiming our territory from the enemy. Let's return to capturing enemy territory. Place an attack marker over the enemy hardcap to let our team know where to go next. Now let's use an artillery strike to blast the enemy point before our team advances. The artillery strike is another offensive ability that does a wide area of damage in multiple rounds. It costs less munitions to use than the napalm strike.
Excellent. We're taking the point from the enemy. Well done. You have successfully completed commander training. Nockentutorial. Welcome to armor training. Enter the tank and start the engine. The driver is responsible for getting the tank into the fight. Manually shift through the gears for precise control and speed over the vehicle. Maneuver your crew around the battlefield and get the better of the enemy. Start by getting familiar with the 4 forward gears and the single reverse gear. When you're ready, drive to the marked location. Stop here. Observe close to the road the resupply and repair stations. When within radius, any damage sustained to the tank will be repaired and replenished with ammo and supplies. Now, drive to the next marked location. Einfach runter. Was denn? Oh. Schaltet nicht mehr runter, ey. So Nazi. Welcome to armor training. Enter the tank and start the engine. The driver is responsible for getting the tank into the fight. Manually shift through the gears for precise control and speed over the vehicle. Maneuver your crew around the battlefield and get the better of the enemy. Start by getting familiar with the 4 forward gears and the single reverse gear.
When you're ready, drive to the marked location. Jetzt mich verarschen, oder schalt doch einfach hoch. Hochschalten. Gang hochschalten. Shift. Hallo. Voller doch den Gang da rein. Willst du mich jetzt verarschen oder was? Stop here. Observe close to the road the resupply and repair stations. When within radius, any damage sustained to the tank will be repaired and replenished with ammo and supplies. Now, drive to the next marked location. You are approaching a shallow crossing. A shallow crossing is a safe section of river that's shallow enough for vehicles to cross. Keep an eye out for these when there are no bridges. Stop here. Now, switch to the commander seat to continue. The periscope operator acts as the eyes of the squad, typically reserved for the tank commander. Use the periscope to help direct the tank's every move. Maximize your situational awareness using the periscope's 360-degree view. Watch your flanks, spot the enemy infantry and armor, and mark any nearby threats for your team. Try marking some nearby enemies.
Ich hab's schon hinter uns. Watch out. We've just been hit by incoming fire. Enable the smoke screen to conceal our position from the enemy. Exit the tank and equip your blowtorch to repair the damage. Tank verlassen. Tank damage can occur in several ways, and the specific location of the damage can result in losing mobility and combat effectiveness. Damaged tracks will impact gear shifting, slowing it down. Engine damage will immobilize the tank from moving and turning. Turret damage will limit the rotational speed, and extensive damage to the hull will cause the tank to explode. Well done. The tank is repaired. Enter the tank and switch to the gunner's seat. The gunner's sole responsibility is taking out the opposition, making use of the various shells at your disposal to destroy the enemy armor and groups of infantry. Let's start by using the coaxial machine gun on nearby enemies. It's very effective at suppressing and neutralizing enemy soldiers. Aha. Ja. Hast du eine Einladung bekommen oder geht das nicht? Ah, doch, ich bin gerade im Tutorial. So. Da ist es. Hab ich das denn alle oder nicht? Now, drive to the next marked location. Oh, ey. Im Tank fahren ist echt scheiße, ne? Was war ein Tank? Soweit hab ich gar nicht gemacht. Ne? Nee. Und dann machen wir erstmal vorerst verlassen. Ja, Commander Simpel, schmatze ich jetzt ein und dann spielen wir eine Runde, was? Ja, so. Wo kann ich jetzt Karriere annehmen?
Ah, das ist sie hier. Horst. Horstet. 2 von 6. Dann können wir auf jeden Fall kurz mal Pelle krutzen.
Die Audio? Ja. Höre ich mich 22 Mal. Ich stumm gestellt habe, muss nicht stumm schalten. Wo mache ich das? Wer pflanzt das was? Ja, auf Plus und dann noch meinen Namen. Stumm schalten. Besser als. Du bist ja Squad-Leader, du musst ja den Server suchen. Ich mache ja gar nichts. Mir steht auch, Das warte auf Post. Tutorial ultra lang, Alter. Ja. Mal sehen, wie aufwendig das Game ist. Und alle spielen das aufs Call of Duty. Ja. Call of Duty. Schließ dich den Krampf an. Wann geht's weiter? Du musst, du bist Horst, du Schlaumeier. Bei mir steht in soziale Einheit. Horst, Warte, 2 von 6. raus. So. Da hatte ich nicht mal einen, ja. Hä? Nimm bloß nicht an, null. Okay. Ja, wenn das Ding mal jetzt mal angenommen hätte, warum hat denn mal dein Profil auf und nicht deine Scheiße? Gruppe, jetzt Fehler beigetreten aus. Na klar. Willst du jetzt verarschen aus? Oh, Alter. Fehler war Gruppe Beitritt. Kann ja nicht sein. Gruppenfehler. Beitritt, Ja, Gruppe, du. Fehlschlag. Und? Warte. Ich bin drin. Steht da nicht einberufen? Ja, wo sehe ich. Ach, okay. Was ist das? Franzose, ja, geil. Englisch, ja, super. Charlie, don't stop. Englisch, Deutsch.
Frontline. Offiziell europäischer Server. Hier hätte ich vielleicht ein. Aber wieso steht im sozialen Host? Ich drücke jetzt mal drauf. Aber, Abgewiesen. nee, bei mir steht Warteschlange 11. Nur 11 deine Warteschlange, oder so, ne? Ich bin abgewiesen. Klasse. Echt, Server aus, ich bin abgewiesen aus. Na klar. Gönn dir. Ich mach mal abbrechen. Was ist Ja. das für eine Scheiße? Bin ich raus aus der Gruppe. Oh. Ja, sei ehrlich, das war jetzt ja frontal auf die Oberlippe. Das war frontal reiner, ja. Digga, ich drück drauf. Abgewiesen. Niedergeschmettert. Der große Zerschmetter. So. Oh, jetzt bin ich auf dem Server, ja. Hast du gedrückt oder schon was? Nein? Jetzt lädt er bei mir auf dem Server. Was bist denn? Hallo? 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 Ja, welche Seite bist du denn? Gar keine? Oh, ey, da. Digga, ich bin schon auf dem Server drauf, ne? Was? Ja. Bro, bei mir stand Einladung angenommen und auf dem Server. Junge. Jetzt steht hier. So, jetzt bin ich im Lademenü. Also im Bildschirm, im Hauptmenü. Warte auf Horst Reiner, Rübenkampf. So, jetzt gehe ich auf den Server, wo ich gerade drauf war, wieder nochmal. Wo? Vereinigten Staaten oder was? Ne, ich bin noch im Ladebildschirm. Ja, dann nee, muss ja Volksarmee gehen. Volksarmee. Da Doc rein. Hi. Hallo? Hallo? Ja, ach, das war das. Was ist... Nimm mal den Grenadier, eigentlich spät. Guck mal, da ist ein Tunnel. Ah, ich hätte vielleicht nicht muten sollen. So. Sollen wir zum Biber oder was? Bitte? Macht Biber den Sniper oder was? Ja, bestimmt, das ist gut. Oh. Gleich im Hexenpot. Danke, danke. Kein Problem. Ja, die haben mich hier gleich schon wieder richtig entwickelt, ne? Da ist was Südwesten. Irgendwo im Busch. Ich sehe nicht.
Jo, close bei mir. Ja, genau, von da muss ich hinpirschen. Bei den Gebäuden müssen welche sein. Oh, Baum. Das hat's weggebombt, ne? Echt? Ja, Mann. Außenposten ist heiß. Also Spawnpunkt bei D6 ist heiß. Mal einen gesehen, ja. Bis jetzt hat's nicht nur gerissen. Чё нахуй? Ja, Mann. Was hat er gesagt? Schon noch, ey. Sowas wie, ach du Scheiße. Heli. Zweiter Heli. Может такого? Ja. Hast du was gesehen? Nee. Ich bin ganz woanders, wo du bist. Ja, nö. Das treibst du immer den 66. Oh, Heli. Minigun. Smoke auf Marker. 进去。 Schießt vom Süden her auf. So, Sie? Wer? So, Sie. Warten. Ein Dönes im Stuckerverband greift von Osten an und er braucht Unterstützung. Ich tauche mal eine Runde. Ja, ich habe Gegner im Süden.
Die wollen aus dem Süden rein, bei D6. Verstanden. Also auf meiner Position sind auf jeden Fall Gegner, kann man ja markieren. Die haben da wahrscheinlich irgendwo einen Außenposten. E6 meinst du, ja? Ja, also bei mir auf der Position, ja, warte mal, ich bin bei C6, Numpad 5 müsste das sein, oder 6 noch. C6, Komm mal zurück. Numpad, ja. Also südlich von D6 bin ich, also südwestlich. Ich glaube, ich hinschaue. Das sind auf jeden Fall Gegner. Irgendwo in einem Haus. Ja, hier. Scharfschütze. Ich bin auf der ganz anderen Seite, Alter. Oh, Hier ist auch ein Hubschrauber. ja, die ganze Zeit. Ja, ich bin tot. Aber mir ist das schwerer im Leben. Für unser Haus. Oh, Ja, das ist das Spiel, aber setzen die mit den Hubschraubern welche ab? Oder ist es einfach nur... Nee, Hubschrauber? die sitzen auch, können auch Leute absetzen. Ah, okay, krass. das ist scheiße vorne, ne? Oh, gerade vor mir. Oh, er ist genau vor mir. Er sitzt genau vor mir, Applaus. Was ich nicht gesehen habe, Alter. Er pusht mich. Einen hab ich, einen hab ich. Da müsste noch einer drin sein. Er gibt mir einen Teebeutel. Der Die müssen Helikopter. weiter im Süden, müssen den Außenposten haben, ne? Ja, bestimmt. Mindestens ein Außenpop, vielleicht auch eine Gang, das gar nicht gebaut. Bin ich jetzt geholt oder was ist los? Ich würde mal sagen, die kommen von Osten. Gar nicht auf jeden Fall heiß. Südosten. Медик. Медик, links. Der farmt euch alle ab, ne? Wenn ich das wiederhole, dann pusht euch wieder, ne? Понял тебя, дорогой. Ach, schau.
Da, wo ich gestorben bin, da muss irgendetwas sein. Also es ist... Ja. So in der Main. Das ist auf jeden Fall... Ja, ist auf jeden Fall irgendwas Süden, Südosten. Da läuft was. Da läuft. Boah, mich hat's direkt ins Gesicht erwischt. Getötet durch Lieutenant Dan. Ha! Scheiße. Lieutenant Dan. Ich bräuchte mal ein OP. Ja, jetzt wurde ich wieder weggebombt. Wir haben nichts zum Spawn. Oh, ich kann nicht abbrechen, scheiße. Oh. Die bomben da alles weg, ne? Der Heli ist gut. Ja, Lieutenant Dan, unser Commander, kriegt ja auch nicht geschissen, mal ein OP zu stellen, ja. Und dann muss einer mal ein Boot nachziehen, wa? Muss erstmal von ganz weit oben bis nach ganz hinten latschen, Alter. Einer läuft über meine Leiche. Ich krieg Rett. Außenposten ist weg hier auf meiner Posi. Ach ja, Lieutenant Dan. Der ist gut, ne? Wo kann ich denn nochmal meine Option wechseln? Einheiten wechseln. Sorry, Mann. Ah, da Rolle. Ja. Mein Cinnamon. Schon alles besetzt, ist noch rau. Die Captain hinten auch schon an. Bei Floated Will. Ja, ich renne mal zurück. Unser Leader, sitzt der Außenposten oder? Kein Plan? Anscheinend nicht, glaube ich. Ich wurde von hinten erschossen. Außenposten sind ganz normal wie bei Helle Plus, oder? Also wie beim normalen. Ja, normal. Ganz normal Außenposten. Nur ist gut, Leader. Really? Oh, auch schon weg. Nice. Aber wir haben auch keine Gani. Keiner Bagdani-Spot da vorne, das ist sowieso wieder was zu machen. Ja, wo soll ich spawnen? Ich spawn's aber hier, Mann. Ja, es gibt keinen Spawn. Kannst du im Hauptquartier hinlatschen und dann ist der Punkt sowieso schon wieder weg. Ja. Ja, Vollidioten sind. Ich verstehe auch gar nicht, warum Biber einen Also ich würde ja das machen, aber wie kriege ich denn die Rolle dann? Kriegst du nur, wenn er rausgeht, ansonsten kriegst du ihn nicht. Ja, ich mach das mal. Ich gehe mal raus. Gucken, wie das geht. Ich glaube, er hat es nicht verstanden. Hat er aber gar nicht. Ey, da draußen denkt sich, ey, warte mal. Hat er mich jetzt verarscht oder habe ich mich selber verarscht? Ich gerade sagen, ich hab ja gesagt, nur wenn der andere rausgeht. So, der einen Spot aufmacht, ne?
Commander? Nee, ne? Ich muss das Tutorial erst spielen, das habe ich natürlich nicht gespielt. Du musst ja kannst einen Squad aufmachen, also neu aufmachen, oder der Kollege muss den Platz freigeben halt dazu. Ja, aber Squad aufmachen geht gerade nicht, da sagt er mir, ich muss das Tutorial jetzt spielen. Achso, ja, das kenn ich. Behindert. Das ist behindert, ja. Richtig scheiße. Okay. Ja, also. Ich muss auch Als doof. ob jeder erstmal Neuling ist. Ich gehe beim Boot raus. Ja. Ja, ich bin jetzt so im Hauptquartier gespawnt auf vorne. Aber es wird noch eine schnelle Runde, die sind hinten auch schon am Ketten. Ich glaube, wir haben auch keinen Commander, die Gegner haben auf jeden Fall einen Commander. Also, ey, kann doch noch treffen, ja. Also hier im Ping am Waldstück war auf jeden Fall einer, das müsste vielleicht auch noch was sein. Bin ich Commander oder was? Was ist für Commander? Commander ist der alles ruft. Ja. Es wird aber eine schnelle Müll. Kein einziger auch echt ein Garni-Boot oder so, ne? Ist unglaublich. Ja. Ja, wir sollten jetzt den Angriff nehmen, wenn wir tot sind, hinten spawnen und verteidigen, ja. Viel schlimmer ist ja, ich glaube, jetzt ist der Squad-Lead weg, ne? Der ist frei, die Rolle. Ah, cool. Ich wollte aber auch gerade sagen, jeder hat dieses Tutorial hier gespielt, ne? Aber er kriegt trotzdem nicht einen scheiß Ausposten zu stellen, oder? Ja, und ich, der Sinn bekommt, darf es nicht spielen. Ja, ohne Scheiß, das ist doch ein Witz, oder nicht? Also. Ja, ohne Scheiß, du spielst das Tutorial und kriegst es dann trotzdem nicht hin, wenigstens einen Außenposten zu setzen, oder was? Ich? Nee, der vorher Squad-Lead war. Ich wollte gerade sagen, ich kann nichts machen. Der unfassbar, Ja, es geht auch so nicht, ich muss erst das Tutorial spielen. Das ist ja richtig besch... Ja. Nicht gleich tot bin, war ich das. Jawohl, kriegen wir Außenposten. Ja, wird wahrscheinlich nur leider zu spät sein. Ah, 25 Minuten geht. Ja, Kann man gewinnen.
Ja, wenn die den Punkt da hinten einnehmen, ist die Runde schnell vorbei. Ja, man muss halt Gas geben, Truppleader. Das ist halt jetzt gefordert. Ja, versuche ihn mal umzubringen, ja. Hier wird zwar geschossen, aber ich sehe... Hast du einen gesehen? Nee. Ach, wir können das sowieso nicht ein. Das ist der andere Modus, okay. Dann versetzt sich... Wenn man hier oben noch Strafsekunden kriegt. Ist ja auch cool, dass sie... Thank you. Ist ja auch cool, dass du, wenn du dich versetzt, 10 Sekunden noch Bestrafung kriegst. Das ist immer noch nicht geändert haben, ist aber hart. Precision strike going out, bottom left corner, Hotel 3. Wir haben noch einen Truppführer, Naja, Digga, ich höre hier nur Englisch, Spanisch. Wie, oder? Okay. Ich sehe mich gar nicht mehr auf der Karte. On the base. Bin ich? Ich hab mich am Sonntag umgebracht, ey. Digga, ich sehe mich nicht auf der scheiß Karte. They're pushing very fast. Ja. Ja. And Hotel 4, Hotel 3. Aber egal. Du müsstest eigentlich der mit dem D sein, ja? Ja, aber ich sehe mich nicht, das ist voll krass. Ich finde mich auf der Karte nicht. Ich weiß nicht, wo ich hinlaufen soll. Das ist das übelste Problem. Ah, ich bin hier unten. No way. Die kommen aus dem Süden ziemlich viele. Ich glaube, wir haben eine Garnison da. Der Angriffsgarni. Da ich markiere mal. And artillery strike, Hotel 4, I4. Right outside of the lines where everybody's looking. Ach du Scheiße, Alter. Ich bin ganz woanders, wo ihr seid. Ja, Angriffsgarni haben die da. Reinforcements on NVA supply cache. Richtung Flussbett. Boot kommt. Oh Junge, Alter, ey. Haben wir einen Truppführer? Ja, der ist aber leider falsch im Laufquartier gespawnt. Also die sind südlich, ne? Südwestlich. Da ist so ein kleines Dorf. Am Flussbett. Da haben die ihre Angriffsgarni stehen. We lost a tunnel or we destroyed one of theirs? Ja, ich Meinst du hinter dem Fluss oder was? Copy. versuche mal mit Glück. Ja, wo jetzt, also... I have 1 minute for... Genau, in der Nähe vom Fluss. I can throw it then. Da ist bei der I4, also bei I4 müsste Ja, irgendwo super. südlich die Angriffsgarni sein, ja? India 4, Angriffsgarni südlich, Richtung Fluss. Dort, wo sich der Weg kreuzt. Aber da sind doch ganz viele Leute von uns, ja. Müssen wir die eigentlich Nee. auswählen? India 4, da ist keiner von uns südlich. Guck mal, da ist keiner. Das Einzige, was südlich ist, Okay. das ist unser Boot, ja. Dort, wo gerade die Artillerie reinknallt oder so, India 4. Recon plane coming in. Hotel 4, I4. Ich glaube, bei mir ist das aber Juno 4. New tunnel down if you want to connect. Südlich. Copy. Nee, India. 100%ig, India 4. Nicht Juli 4 oder July 4. Enemy spawning on light mark. India 4, Light da ist ein Delta mark. Angriffsgarni. We need to destroy the boat. They keep Guck mal. spawning there. Hier Müssen wir weg. Also ich ping sie jetzt. Ja, dieses Gewehr ist so schlecht, ey. Oh, komm, geh doch bloß nicht rüber, ey. Ja. We have to go to the hard cap. Wait.
Ja. Oh Mann. Are you able to reinforce or no? Yeah, die I Waffen, also ich be glaube, aware meine I Pistole, am meine, die bombing Waffen the bleiben hell auch out ganz of offen, MVA wo du den right Scheiß now, hingehst. Kannst du mal since they are rangehen. taking it over. Beware. Danger close coming in. Yeah, copy. Alle südlich unten. Ja, das There you go. die I lit it up. Hier 4 ist... They are all der andere right at the Karten top für of I-4, kind of centered. Enemy boat destroyed. Bitte? Strafing run coming in, top of I-4. We have to clear them. Digga, 33 Stimmen, ne, Alter. Der eine hört sich an, Alter, ob Operator woanders sitzt. Friendly boat coming in. Strafing run coming in. Oh, jetzt geben sie uns aber ordentlich. Ja, alles gut, was geht, ne? Supply drop coming in. Digga, was für 20 Minuten, Alter. Digga, da Die sind weg vor mir. Good da job, musst we du pushed echt them einen off. Verband nehmen, weil du über einen Stein gefallen bist, oder was? Stationary tank ping on keeping. Was ein Schwachsinn, ja. Tank is falling back now. I'm sitting Enemies with a lot pushing of from timers south right now. side. South side. Take care, guys. They're pushing north as well to our outposts. Mist, ich bin die Klippe runtergefallen. I used everything I have. come I here. have no air support available at the moment. Keep them off that last push. "23 seconds, still an artillery strike available. I'll put it at the south side. Enemy tank on tank mark, south side. Copy. Tank on kilo ping. Stationary. Copy. Mortar strikes coming in, mortar strikes coming in, both tank locations and south side. GG's. Defeat. Digga. Alter, hier geht's so krass ab, ne? Die Waffe ist echt scheiße, ja.
Quang Nang oder was? Wang Bang. Mike macht Aufklärer oder was? Na, Da ist Charlie. Charlie. Geht nicht. Geht doch. Bist- Weiß nicht, wo ich drin bin. Es hat gehakt. Okay, wo bist du drin? Ich bin, glaube ich, in Charlie drinne. Nicht mit dir, Scheiße. Du bist ein Dorn. Klasse. Boah. Ist bei dir gerade was Greasy Bei Buster. mir ist gleich was. Ne, scheiße. 1, 2, 3, 4. Hallo? Supplier here. Hallo? Ja. Hier, George. Jetzt oder nie? Digga, ich muss hier erstmal spawnen, Alter. Bei mir geht hier irgendwie gar nichts gerade. Doch, ist auch einer frei. Ja, aber ich komme nicht zu den Trupps. Feld. Handbuch, Kollege. Kannst du über Escape, kannst du doch bestimmt Einheitsverhalten machen, oder? Geht ja nicht. Optionen, Feldhandbuch, Serverdetails, versetzen, Server. So. Ja, dann musst du versetzen. Jetzt ist wieder voll. Ich krieg gleich einen Anfall, ne? Ich bin nur tot. Nur tot. Ich gebe entweder auf oder bin nur tot. Bin immer tot. So. Ich kann trotzdem keinen Squad aussuchen. Beste. So, jetzt. Er hat das ausgeblendet gehabt. Ja, natürlich sehr schön. Gefällt mir. Wo bist du drinne? Ich bin nirgendwo drin, ja. Fox? Lass mal Fox rein. Muss ich mich erstmal versetzen, ja. Eieieiei. Fox oder was? Würde ich sagen. Mit V. Ja, bin drin. Hi. 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 Mike macht einen Spezialist oder was? Ich kann gar nichts auswählen. Ich glaube, ich bin Truppführer, ja. Was? Sehr gut. Ohne Scheiß! Wieder wie immer, wenn man mit Reddit irgendwas macht, ja. Das ist einfach geil. Ey, komm! Digga, komm. Du bist doch vor mir noch reingespawnt. Ja, deswegen frag ich ihn. Deswegen, wie soll das funktionieren? Jetzt habe ich eine Vorratskiste. Ey, leck mir am Arsch.
Digga, sitzt hier und ich sehe nicht, aber er sieht alles durch die Büsche. Okay. So, Phoenix hat an. I got you, man. Man sieht hier gar nichts in den Gebüschen, ne? All to mark. Und wo wurde ich denn jetzt bitte mit One-Shot erschossen? Okay. Nice. Das ist nicht gut. Digga, jetzt bin ich hier im Stacheldraht hängen geblieben und muss mich verbinden, ey. Einfach rübergesprungen, durch X gedrückt. Digga, was? Das sind die japanischen Fahrer. Musst richtig aufpassen. Ich bin hier richtig live. Oh. Wow, wo denn? Oh, geh da bloß nicht rüber, Mann. Wie behindert. Geht das wieder los mit dem Rumgebacke, der jetzt noch nicht rübergeht. Der ist tot. Das ist eine Leiche. Das ist so. Uiuiuiui. Ja, genau. Komm her weg. Hast du ihn gesehen? Nein, René, ich hab ihn nicht gesehen, sonst hätte ich ihn markiert. Ich pinge, bevor ich schieße. Ja, jetzt hat er mir eine One-Knispe gegeben,
On mark enemy soldier. Ich kann hier keinen Außenposten setzen wegen dem scheiß Panzer, ja? Ja. Ja, so 1 Minute 10 spawnen, was ist los? Dann werde ich von hinten in den Rücken geschossen. Ja, das kannst du dir nicht ausdenken. Squad lead, you a beacon? I'm under heavy fire here. I cannot do nothing. Ja, das ist so geil. Ja, soll ich den Außenposten vom Panzer setzen, oder? Digga, was für Idioten. Es kommt auch keiner und hilft mir. Accent, didn't you? Du bist auf dem deutschen Server, Junge. Es geht auch kein Englisch. Wenn dir nicht gefällt, geh und spiel auf dem amerikanischen Server. Ja, unfassbar, ey. Spawn, packen, geil. Wie wär's, wenn wir ein Boot schnappen würden und nach vorne fahren würden? Also ich markiere, mache und keiner tut irgendwas. Ja, Infanterie da. Ja. Hinter uns auch, aber hey. Brauchen wir auch nichts machen. Viel ist das hier auch wieder. Digga, wo er gespawnt ist, wollte da gar nicht. Oh ja. Spiel ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ne? Guck mal, das ist... Überlaufen sie alleine rum, ja. Ja, wollte ich auch gerade sagen, super. Für wen soll ich denn hier irgendwas setzen? Ich frag mich, wo meine Mates alle sind. Ich habe sogar einen Bewegungsmarker auch hingesetzt. Keiner ist auch nur in der Nähe von dem Ding. Was ist denn da oben? Der scheiß Stachelrad her, ja. Einfach mitten im Weg. Günstig.
Neuer Außenpost besteht. Thank you, sir. Hast du Spawn auf Ping? Bad guys on my ping. Oh, Bro, schön, dass du nicht vor mir stehst. Hoffentlich hat sie erwischt, ja. Gut. Ich hab mich gerade verbunden, Mann. Er hat mich nicht gesehen. Und da war dieser Baum vor meinem Gesicht. Natürlich. Is this a German server? I see. Yes. Ja, this is German, yes. ja! Outpost wird abgecampt. Outpost is hot. Ja, jetzt heißt her, Alter. Alles voll. Bin tot. Oh, hinter mein. Nur einen getroffen, sind noch 3 umgefallen. Ja. So should I speak in English or German? Speak in English or German? Er spricht in Deutsch. You speak English or Mexican? German? Das kann ich ist aber. weg, oder? Natürlich ist er weg. Gar nicht heiß, unten im Süden. Ich meine, ich wohne ja in Amerika. Ich kann kein Spanisch. Nicht? Kein Hola, ¿qué pasa? Well, Großen Titten. Juan Valdez. So. Weißt du, wenn wir das Boot ein bisschen nach vorne fahren zum Spawn. Ja, mein Squad macht wieder Glanzleistungen, ehrlich, ne? Ich push mich da vorne hin. Glanzleistung. Okay, die Steuerung ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig hier. Ich fahr da hin, wo gerade die gar nicht stand und du hältst da rein, als ob es keinen Morgen mehr gibt. Bin tot. Ja, mich auch. Der Phoenix ist echt gut, Alter, ne? Der trifft mit One-Shot. Der ist echt sehr gut. Also, hat dich auch Phoenix erschossen? Denke ich mal, weil ich hab's nicht gesehen von wo, ne?
Jungle Beast. Bester Mann, wa? Dann bleibt uns doch nur der Fußmarsch. Sorry, Boys. Ich verstehe dich gar nicht, dein Deutsch ist zu deutsch für mich. Also okay. Ich versuch mal mit Dialekt. Dialekt. Wo bist du eigentlich immer, Renner? Du bist überall nur nicht bei mir, ne? Ich bin hier vorne, ne? Das ist eine C8, ja. Ich versuch mal hier links rüber zu schwimmen und da einen weiten Außenpost zu setzen. Für den Post. Kein Munitionskiste droppen. Enemy tank on my ping. Ich kann Englisch nicht verstehen. Feindlicher Panzer wurde markiert auf Fox Ping. Ping ist accurate. The tank moved. Good. Bin mit dir, Sellmann. Sehr gut. Sehr gut. Wir müssen nicht alleine im Dreck liegen. Das holen wir jetzt. Komm. Da müssen wir aufpassen, wenn wir den Panzer. Ich hab mich jetzt schon wieder erwischt. So eigentlich mein Medic. Achso, ja. Ich nix Medic. Oh Mann, ey. Siehst du, ey, komm, Sylt tot, ey. Digga, es ist sowieso viel geiler. Ich sage, ich geh Mitte und keiner ist da. Aber wenn ich doch noch am Leben bin, wie soll ich denn den laufen? Digga, du bist 15 Meter vor mir gewesen, Junge. Ja, siehste. Tust du, als ob du 3 Kilometer vor mir gewesen wärst und schon mitten im Punkt wärst oder so, ja. Ja. Ich war in der Nähe vom Punkt. Ich war sogar näher am Punkt dran. Ja. Hier auf der anderen Seite von der Brücke auf jeden Fall Heavy Contact. Bin tot. Das ist nicht gut. Ich glaube, hier ist was drin. Digga. Ist hier im Haus bei mir auf meiner Leiche. Alter. Oh, Mann. Tank on my ping. Digga, ich hab ihn ja gehört, aber er wusste, wo ich rein. He's on bridge. Ist ja auch nie einer mit, ey. Did you say there's a tank on your ping? Yeah, I'm dead. He killed me. Ey, sag mir mal ernst, wie scheiße mein Deutsch ist. Dein Deutsch ist perfekt, ja. Das ist schon. Digga, ist immer noch in dem Scheißgebäude drin. Sag mal, wollt ihr mich verarschen oder was? Das ist gut zu hören. Ich verliere mein Deutsch über die Jahre. Hier ist einer drin, ne, in dem Gebäude.
10. Mal, Digga, er ist immer noch hier drin und weiß, dass ich komme. I'm coming. House is clear. Medic! Ja, ich bin tot. Yeah, I'm coming. So schlecht, ey. Digga, Gibt's hier überhaupt einen Raketenwerfer oder gegen den Panzer? 15 Mal an und es kriegt keiner von euch 6 Leuten hin. Was ist das Punkt mit dem Grenadier, wo man keine Granaten hat, weißt du? Ah. Auf dem Ping sind 2 Leute. Vorsicht Jungs, da ist so eine Bowl, die versteckt nicht da hinten drunter. Auch von rechts wird beschossen, natürlich. Okay. Fassbar dieses Team. Ich höre kein Schießen von uns, ich will nur tot. Mann, ich sehe niemand. Aber die sehen alles. Ja. Der eine läuft richtig cold Eis. So rüber, ja. Ja, Digga, wie denn? Ich guck aus dem Fenster tot. Hey, Digga, im Wasser schwimmt. Radio bei mir. I'm coming. Du bist auch so richtig Fredo als Garcia, Bei mir gar nie. Ich bin drüben, komisch. Versteht man mich überhaupt? Ja, wir verstehen dich. Gar nie. Oh fuck! Ich hab keinen Ping gesehen. Ungefähr auf Ping. Da genau in den Bergen drin. Ja, aus dem Posten steht ein bisschen offensiv. Bin jetzt auch gar nichts, ne? Dann da oben. Vorsicht, Wilhelm, über dir. einer Minus und die gar nichts auch aus. Oh, saubere Arbeit. Auf Ping, Feind. Mehrere. Ja, keine gerade umgefahren habe. Come in! Oh, Headshot, Alter, nice. Und ich finde jede Granate scheiße. Ich bin eben, keine Ahnung, explodiert. Ja, ich explodiere jede 2 Sekunden, das finde ich lustig. 3,9, Alter, Wo sieht man das? Tab drückst und dann oben Statistik. Ich hab 2 Sex. Was? Was? Wir brauchen unbedingt Panzer unterstützen. Feind hier Panzer. Auf Ping, falls wir eine AT haben.
Fährt hier die Straße hoch. Panzer auf Ping. Genau auf Ping. Achso, unser, ja. Guck mal, ich kann den nicht mehr. Ist das unser? Das ist ein russischer oder vietnamesischer? Das ist... Ja. Das wird kommen, ja? Glaube schon. Ey, da ist ein Vietcong Wilhelm. Bei die Brücke da, die kleine Brücke. Der sitzt auf die rechte Seite. Ja, wo? Jo, ich danke dir. Ja. Scheiße. Der sitzt noch da. I'm coming. Echt? Oh. Einen habe ich da weg, aber. Hey, medic, he's sitting at the bridge on the right side where my dead body is. Yep, you got him. Der ist tot. Eine Granate wäre geil. I'm coming. Ja, yo! Danke, Medic. Ey, zum links von uns. Bei die Brücke ist ja noch einer. Wo auf der wo ich liege? Ich hab's gepinkt. Ich sehe seinen Ping gar nicht. Und wieder tot. Ich sehe nicht. Fucking Mortars, Okay. dude. Ja, der eine hat richtig drauf. Der schießt sich noch ohne GG. GG, guys. Oh, Miguel! Muss jetzt erstmal was Richtiges futtern, Der 10. Schritt. I'm too sexy for my shirt. Schau es dir an, Gut oder was? Was sagt die Statistik? I'm too sexy for my shirt. Oh, 7-2, beste. Schau es dir an. Wieder mal besser.